So kedde ddala ku kibuuzo kye bamubuuzizza about LGBT. Mwena mukimanyi bulungi nti ekibuuzo kino bakimubuuza balabe response ye. Naye ennaku zino yabayiga era nga ayina engeri gy'abaddamu naawe kennyini oba bano ba critics kati kizibu okumukwata ensobi. You know, ba critics kati banoonya we batandikira kati this kind of response onoonya otandikira okublaminga Kyagulanyi. Akugambye actually musajja wambuuzizza. I want us actually to go through this step by step each question. Yeah, maybe it's this one. Are you concerned about the fate of democracy? Okay, no, it's not that one. Yeah. Nzokuba no. Yeah, njagala owulire bulungi. That he has bodily weaknesses from it will continue. Do you support this? Soka owulire bulungi omusajja ono. Now to a law that's been passed in May, the Anti-Homosexuality Act. It calls for life imprisonment for having gay sex, up to 20 years in prison for anyone promoting homosexuality. Do you support this law, yes or no? So, owulire engeri gy'amubuuzizza, it's a blaney question which requires either yes or a no. Era namugamba, do you support it? Answer, yes or no. Kati gwe obeera ng'oli mujega, ogenda mugamba, I don't support it. Wobeera ng'oli mujega, ogenda mugamba, I support it. Awo either sides baba kusika era babakwata. Ogamba nti yes, nga bana abatakyawagira bagamba okay. Ogamba nti no, bana you know, so kowulize a response ya president. Bobiwine, your MPs in parliament voted in favor of it. Bamugambye adem yes or no. Thank you very much. I've always said that our struggle is a struggle for respect for human rights for every Ugandan. However, having said that, I also want to come to the anti-LGBT law, which has been criminalized. The LGBT issue in Uganda has been weaponized. It has been turned into a political weapon against political opponents. And now that a law has been passed. So, akugambye nti etteeka ne EBISIYAGA Museveni alikozesa nga kyakulwanyisa bali turning into a political weapon, of course, to fight those opposing the regime, and that is the fact. Kankubeko ekintu kyenkunyumiza nawe kenyini ogenda kimpaako testimony. Of course, president is response gyawaddeawo nga sinabagimalayo. Obadde okimanyi nti nno Museveni, of course, erinnya lye lyadde lyayinooneka not only in Uganda, not only in Africa, but across the entire planet. Naye these days yekutte nnyo ku kintu kino eky'EBISIYAGA kuba akimanyi bulungi nti fano mu Africa tetubyagala era tuwano mwakola ki abyagala. So kati obeera nga tobyagala, Abafirika bagenda kukola ki? Bagenda kusembeza era bagenda kulaba nga hero. Njagala wetegereze bulungi ba bloggers abali on the African continent, in Kenya, in South Africa, in West Africa, in North Africa, bakomentinga nnyo ku buli president avaayo nga atimbyewe ku BISIYAGA. Recently batandise okukola comments ku Museveni ng'omukulembeze wa Africa, mbwe simanyi ow'amaanyi, mbwe simanyi biki era simanyi mulungi, olw'okuba yayisize etteeka eryo. Naye nga bo tebakimanyi bana abatabeera mu Uganda nti ne mu 2014 bwe kyali, then n'ayita eno ne balijjawo. Era tebakimanyi bulungi abatabeera mu Uganda, tebakimanyi abatali mu Uganda nti even this time round Museveni kennyini kali sayininga kali approvinga. Museveni kennyini ayina Andrew Mwenda, ayina Fox Odoyi n'abalala basatu ko bali batano. Bali eri ebbali bagezaako dikola ki? Bagezaako disalamu. Ebyo bo tebabimanyi, just bagenda ne gana amawulire ge basoose okubawa. So awo Museveni abasiko balinga in one way or the other. Era bana basigadde kuba
omanyi waliwo amawulire gowulira ng'ogenda gawulirako just first time nga togenda kwagala kuddamu gawulira nti Uganda Museveni etteeka yalikola ki yaliteekako omukono togenda kuddamu ku followinga issue eyo otegere nti naye ate yamala oteekako omukono ate abantu bennyini n'abateekamu n'abafuelinga bagende balisazeemu kuba abazungu bamuteekako akalino bamugamba situgenda kuddamu kuwa ssente mwaguwa tukugobyemu wano wati ne wati so ebyo byonna tebagenda bikola ki tebagenda bifollowinga so president ekintu kyayogera ekyogamba nti bakitandinga nti political tool si actually na kuyeyeka wabula ne Museveni kennyini okuselinga outside Uganda but not of course outside the African continent just amongst Africans because abafirika bonna abasinga tebagala bintu ebyo tebabyagala ababikola era ababirya ababi supportinga of course bali influenced bali influenced so nenga the biggest percentage of Africans tebabyagala kati govayo nolaga nti no tobyagala kyokka onavaayo agamba nti tabyagala just yetaddeko obutesi kazigo naye ate eri side eri ng'ayita emabbali ng'agenda azanya date games ze so kibakolera era kibakolera ddala Museveni kimukoledde omwaka guno ndabye platforms impitirivu nnyo ezaba bloggers abali Kenya abali mu South Africa abali West Africa nga bakomentinga about ekintu kino kati kimuli futinzeeko Museveni era kimukina level kwe kimutaddeko nenga bo tebakimanyi nti nakasajja kennyini kali mu kuyita ebbali kulijjayo kati biri ebirala byonna babyerabidde kyobalabanga nsiba tubagamba nti tugende mu maaso nga tumukola ki tumulabisa kati biri byatta abantu babyerabira there and then ne bakuliriza kino ebyokubeera nti awamba abantu ebyokubeera nti ndonde 1819 yakirimbula abannayuganda basoba mu 200 so Museveni of course kino yakikozesanga political weapon ate wekidda ku president waffe ne gujja bagira kuba ye main target nti okay mumutunuze kamera mumugambe abiwagira oba tabiwagira mumubuuze mumugamba ddemu yes oba no anyway kasooke twongereyo. I beg you to understand that anything I say in comment to that law can be used against me here in Uganda because I live in Uganda. President of course yamuzeemu bulungi nnyo first of all yamugambye nti etteeka ly'ebisiyaga balikozesanga political weapon era comment yonna gye ngenda okukikolako kigenda kuba turned against me n'amugamba I beg ekyo tukikole ki tukiveeko era tukive ku baffe we are coming in as a leadership again of respecting rights of all Ugandans. Right. Naye omusajja n'alemerako ddala sooka omuwulire. But if you come to power, would you repeal it or would you keep it? Because it has been criticized. It has even provoked sanctions from the World Bank, from the US, and so on. It's not clear what your thinking is on this issue. Mugambi nti gw'onajja mu buyinza n'obeeranga gwe president etteeka eryo ogenda ddijjawo oba ogenda ddirekawo kuba tekiri kkiriya ku ndowoozayo ku tteeka lino toli kkiriya ogenda ddirekawo oba ogenda ddijja kwa bangi bali criticize nze recalling upon sanctions World Bank etaddeko Uganda envumbo biki byonna gw'ogenda kikola otya president waffe n'amugamba gundi nakugambye muwulirize bulungi. Like I said, the law was passed here in Uganda and the issue has been weaponized, especially against political opponents. So anything that I can say now that the law is in force can be used against me here in Uganda. But like I said, we are firm believers in human rights for every Ugandan. Right. So I can assume that if you come to power, you would change or repeal that law, correct? I would respect human rights for all Ugandans.
business. So kati munnange point eri bweti bo baagala tubirye gwe kyolina okumanya kyolabanga babitusibako nnyo era ekibuuzo ekyo bakimubuuza nnyo era kyobalanga amugambye nti nsuubire onajja ku bukulembeze etteeka eryo jja ddijjawo kituufu kyenjogera president amugamba I respect all rights of all Ugandans. Why is it behaving like this? Okay, I believe kati ekomye all right. You guys munfuna bulungi. Okay, I believe munfuna bulungi. Let's get back to the start of this interview. Yeah. Our guest today is Robert Kyagulanyi. He's better known as Bobiwine, Uganda's main opposition leader, a star musician turned politician who currently leads the National Unity Platform. In 2021, he scored over a third of the votes in a presidential election won by the country's long-serving president, Yoweri Museveni. Bobiwine joins us from Kampala. Thank you very much for being with us. Tewali kintu kinyizanga international media platform katingeno ku reporting anti president wa ya losing akalulu simanyi yafuna a third of the entire votes and all that kind of thing. Kyeki kinabagambye yesterday nti biriza tete batuterayo tibibera backed up by factual information over conditions is prevailing then kyolanga omuntu waba akubbya akalulu abakoze bubi nnyo Museveni yatukola bubi nnyo naye anyway tukyali mu lugendo kyekirungi nti tetugwanga mu maanyi kuba kyekisinga okubeera ekirungi tetugwanga mu maanyi era tukyapushinga ate nga we are going to come to the end of all this. Yeah, that is a fact. So let's go in. Thank you very much for having me. Bobi, I understand you were recently under house arrest. This has now been lifted. Can you tell us whether you're free to move around your country? Thank you very much. Yes, I was under house arrest, but now the military and police has left my house. So in the meantime, I can say I'm free, and indeed I move around the country, although I'm always followed by the military and police, but I can move around the country. Yes, of course, mwena mukimanyi bulungi president abera forward everywhere gyaba agenze. Oyinza obuta you may not notice that nayenga tewali lunako president lwava wakawe emagere nga ina gyagenda n'atagobererwa. Of course olumu kibera evident nga emotoka zirabe za police obugombe, then sometimes babeera muleya. Of course nga bwekimanyi nti enyumba ye bagyetoloza cameras ez'enjawulo baketa buli kimu ekiba kigenza ekiba happening around, ani ayingidde ani afulumye. Taina privacy president waffe taina yadde n'akamu. Recently badde bamusibidde under house arrest, balese mobile toilet mukyajjukira. On top of that ne baleta cameras ez'enjawulo. On top of that ne batuula waggulu ku mmotoka just okulaba buli kimu ekigenda mu maaso waggulu. Kifaananyi nga kino sooka okirabe. This is what I'm talking about. N'atuula waggulu ku mmotoka nga w'omulaba ekifaananyi kyenkutereddewo alengere munda biki ebigenda mu maaso munda. So ye engeri president waffe gy'alivingamu obulamu talina privacy n'akamu yadde kati what can you do inside your house nga bakutaddeko abasajja nga bano nga balengera buli kimu ekigenda mu maaso munda. So on top of being followed, his phones being tapped, ayogera nani, his house being watched 24/7, then on top of all that are following yona gyagenze. Abamu babeera ku maboda, abamu mu motoka ezitali zotasobola ku identifyinga. Emotoka sobeji yatambulirangamu bakabiranga ka Mark 2 nga kali awo tekategerekeka. Bamwekangira bundi bujjo ne ba cameramen bafa abaana abo ne bamu identifyinga sobi ngali mu kamotoka ako kane webuuza
bamulabye only that time kiba kitegeeza even mu trails yali abadde nazo in other places before that era yali following by the same guys or maybe different guys nga that time bali bakoze mbukozi nchuka. So on top of all what I just said, are following yuna jabagenze. Right. Why are you so closely monitored by the country's security services? What do they fear from you? It's important to know that Uganda has been ruled for 38 years by General Yoweri Museveni, who has succeeded in crushing every opposition against him. He is facing a new generation of young people who have never seen another leader, and my rise came along with the rise of a spirit of patriotism and a demand for change. Now I lead a very vibrant young population that is constantly calling for the exit of General Yoweri Museveni. And the regime in Uganda believes that by gagging me and controlling me and restricting me, they are restricting the inevitable, the uprising of the people of Uganda. Simply because everywhere I go, the people of Uganda come in masses, thousands and hundreds of thousands, to join me and show solidarity. Right. Yeah. Omulidde bulungi president. Adambuziza lwaki olowooza bakufollowing here and there. The answer is simple. Simply because His Excellency Nzijaye yajja nankuba mpya ate akulembera abantu oba abavubuka abali vibrant abali both hungry and angry for change. Kati Museveni yalowooza nti bwana agaginga president waffe bwana musibire waka bwana abeeranga mukatailinga movements ze I'm stopping okutambula here and there, I'm stopping kuba enkungana there and there, mbajja kuba awininze over a possible uprising, which is wrong. Ensonga lwaki ngamba nti nno Museveni mukyam. You remember recently we United Forces of Change ya callings for people to turn up and do something about the poor roads. Yes, President bamusibidde waka naye n'asalawo n'agamba kambalabisemu olunaku olusooka kambeerewo yambalabise international, then the next day wenja okuvaawo naye bamusibire waka that very day. You saw what happened. Yeah, mwalaba nti yes abantu bavaayo mu bitundu ebyenjawulo ne batekinga part mu kusimba ebimuli, mu kusimba ebitooke, okusimba amayuni mu binnya ebiyitirivu ennyo bitana abantu nga actually 2 days after that demonstration health worker Lukunjiri yafa kukuba mu kinnya ne kimuyisa bubi oba yakikubamu atya nafa mu bintu ebyekisirusiru ku nguudo kubeera mbi. So anything is possible. Ate ne president waffe asiba kitugamba nti wadde bamusibidde waka ffe tugende mu maaso nga tukola ekyo kuba ye just ali muntu omu, ffe tuli abantu obukaddana mu 7 ye bamusibye naye ffe tebatusibye. So to proving Museveni wrong in brief kyagezaako okugamba nti ye Museveni alowooza nti wanaasibira president waffe waka ajja kuba preventing a possible uprising yesobola omujjako. So to proving wrong. Interview nebadde very powerful, erimu message nkulu nnyo era nandisabye buli muntu ali wano nga muli mu kuwatchinga gidownloading gitambuze nnyo banga osolo gisalamu clips obwenjawulo abantu mu matuuseko information eno kuba president tagenda kufuna budde always kutugamba bintu bino abyogera naye ate tumugamba ddemu abyogere kati wabanga abyogedde message ngeno tugitambuze all over ate n'abantu tugiba translating mu nnimi zibasobola okubeeranga bategeera olunyankole translating mu lunyankole olugwala translating mu lugwala. Those from the north do the needful, from the west do the needful, from the south. Yeah, that's how, or that's the contribution you can also make. Yeah, also look at software yanga CapCut. Yeah, video no giteka no jacket no translating no ka spreading. Okay, tuyongereyo.
What is your strategy right now? You just mentioned the word uprising. Are you calling for popular mobilization, or are you waiting for the next election, which is scheduled in 2026? What is your goal? What are you pursuing right now? We had an election in 2021, which my party and I strongly believe we won. This is an election that happened in complete darkness. The internet was completely switched off. The European Union and American election observers were restricted from coming to the country. Radio stations were switched off, and myself and my entire campaign were arrested. I was under house arrest while the rest were in prison. Many of them continue to be in prison. But that was not the first time. Dr. Kizza Besigye had defeated General Museveni in 2016, but the same thing had happened. While there is an election in 2026, we strongly believe that General Museveni is intending to do what he did in 2016 and 2021. Yes, of course, President Ibadde bamubuuza strategy erichi currently. Kalulu bichi. Of course, akugirayo background ya kalulu akawedde 2021 mwenna mwakalabye ebyabaddemu. You know, mwalabye ebyabaddewo, atenga of which yabadde Museveni ayongerezaako bongereza ebyo byabadde ajjakola. This time around, of course, ya going astray. Mu kalulu ka 2021 Museveni yajjiyo nnyo enjala eziri sharp. Kyolanga n'abantu baffe bangi yabaterimbula nga n'abasinga bakyali makomero otwogerera. So president era nakugirayo 2016 the same thing. Besigye yawangula neera nebawe bityo. 2021 era bwekito. Era nakugamba nti wotunulamu era mu 2026 Museveni yeteekateeka kola kintu kyekimu. Tewaliwo any sign eraga nti no something is going to change come 2026. No. Tekiriiwo, tewali sign n'emu yabaddewo. Election roadmap yakolebwa dda nga activities ezisinga zitandika mwaka guno gujja 2025. Tewaliwo any sign eraga nti waliwo ekigenda okubeera ekyenjawulo nga n'akakiiko k'ebyokulonda ba commissioners be balonze bonna ba NRM byambakama yakomyewo ne bali bayongeddeko abalala bonna babaka ba NRM. So kati wali kiraganda kimu tewali sign n'emu eraga nti wagenda kubeerawo ki. Tolanga president agamba Museveni era ateekateeka kola kintu kyennyini kyakola mu 2021. Naye tugende mu maaso nga let's continue. Therefore, we are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority, to rise up non-violently and unarmed. We are mobilizing. Tuli mu mobilizing Ugandans tuyimuke non-violent and assertive. Yep. Omanyi abantu abamu bagenda ne bansobera ne baga president atubulire ekiddako abyogedde emirundi n'emirundi. Agambye therefore something had happened. While there is an election in 2026, we strongly believe that General Museveni is intending to do what he did in 2016 and 2021. Therefore, we are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority, to rise up non-violently and unarmed, because it is provided for in our constitution to throw out General Museveni. So yes, we are calling for civil disobedience. We are calling for a moral uprising. We are calling for a revolution. Fanange temugamba nti ate president tabyogera oba atyo byogera nedda abyogedde emirundi kumobilizinga kujjako kasajja. Yes, non-armed which is possible. Non-armed kuba ne constitution ekikola ki ekikkiriza kujjako kasajja. Tewaliyo byakwebuzaabuza nti no tetwawulira teyatugamba. Kino ekigambo kyali mu kwogera kyogera on an international media platform. Ate nayo kennyini obadde reportinga. Kankulage engeri gye reportinzi bamawulire gano. Oyinza olowooza nti nno kansooke mbeeko kyenkulaga wano. Gano oli mugalabira ku gundi. Oli mugalabira ku ki? Oli mukulaba just interview. Naye kansooke nkulage ku engeri gye balipotinze amawulire gano ku website yaabwe oba ku Twitter handle ya maybe ejjo kubeera faster
kansooke nkulage. Come on. Yeah. Website ino ngifunye bulungi. Kanjikulage bulungi wano otegere kyengezaako kugamba. Olabe engeri gye balipotinzeemu. Yeah, wetuliwo abantu atuuse dda. Olengedde, we are calling for a revolution against Museveni, says Ugandan opposition leader Bobiwine. Interview. Of course, byonna ebiri muno. France 24 spoke to Uganda's main opposition leader Robert Kyagulanyi, better known as Bobiwine. The star musician turned politician called for civil disobedience, a moral uprising, a moral CMD revolution. It is a civil disobedience, which is a moral uprising, a revolution in Uganda, which has been ruled for 38 years by Yoweri Museveni. Yeah, anyway, of course, bino byonna abyogedde mu interview. Eyo tuveeyo mbale just njagala balaga engeri gye balipotinzeemu. We are calling for a revolution against Museveni. Yeah. This is a very big statement. Revolution yeno sigamba nti nno ayita bana Uganda bokka. Of course, fem major subjects of this, and we are the main subjects of the uncertainty. Naye anyway ogenda muwulira nga ayongerayo okwogera kinyonyodde bulungi. And that explains why I am always gagged and always controlled and restricted. So we are calling for an uprising. But if the uprising has not happened in 2026, we have made it clear that we are going to use every moral and every constitutional method to procure change. And yes, if we go into an election, we'll go into an election as a means, as a spark for the revolution that we so badly want. Yes, ulidde bulungi akugambye nti ensonga lwaki bamusibira ewaka, ensonga lwaki bamuganda okumitinga abantu, lwa nsonga because are calling upon for an uprising. Naye era nakugamba nti nno singa between now and 2026 Museveni tuba tetumuggyeko an uprising, wetubanga tetuyimuse kujjako kasajja kano between now and 2026, ekintu kye tulina okukola wetuba twagala anyway Uganda ennungi nti wekibanga ekintu ekirina kutuuka nga kasajja kano tetunaba kukatwala ntyaki ne mu 2026 agambye tugenda tukozese buli kimu kye tusobola okukozesa okufuna change twetaaga. Wekuba kuyingira mu kalulu tukayingiramu nga ke tugenda okukozesa obukozesa nga spark okufunirawo chance eyo ey'okuyimuka ffenna agamba na Uganda tugambe ekimala kimala. So komulire tweyongereyo. So if I understand, you're hoping that Yoweri Museveni will be pushed out by a popular mobilization before 2026, but if it doesn't happen, you will run presumably against him again in 2026, correct? Correct. Yes, correct. However, we only don't rely on ourselves. We continue to call upon the international community, because the international community is largely responsible for the sustaining of General Museveni in power for 38 years. So if the international community can understand our plight and also align with the values that they profess, values like respect for democracy, human rights, and the rule of law, then we would have General Museveni out of power sooner than 2026. But that... Yeah, okawulidde bulungi ako. Ne international community bagisindikira obubaka erekeraawo kubeera kirumira mpiri bbiri. Yeah, standing ku principles ze professing as standing for eziyimirireko wekubanga kusa respecting rule of law, respecting human rights, ebiteekekesira wabula si kwogera kino ate neekola kiri. Kuba realistically speaking tewandibadde omukulembeze ava mu functioning democracies kujja mu summit ng'eya NAM. Abakulembeze abava mu nsi ezina functioning democracy nga bajja mu nsi nga Uganda ekulemberwa dictator nga Museveni obeera just
o sanitizinga obeera just okuba mu stamp nti wamma kituufu genda maaso ng'obakola byonna by'obakola ffeno tusiima kuba ekikolwa ekyandibadde kikolebwa kumuzira ne mumugamba situgenda kujja mu summit eyo kuba oli dictator okola kino ne kino naye ate awo naffe fe abannayuganda tulina obuzibu tetuli consistent mu kupushinga message eno kuba nze njagala nkubulira ekintu kimu eyo summit ya NAM kino nakyogerako ku TikTok before that summit nti engeri gye twalemesaamu mama awards mukyajjukira bulungi yengeri yemu gye tusobola okubeera nga tulemesa bifunctions bino byonna tutya omukulembeze yenna yali agenda okubeera ku part of NAM ne G77 Twitter handles zaabwe okuzidemonstratingako emails zaabwe zifiiringa ne emails ezirimu facts biki ebigenda maaso mu Uganda obasongooza n'obagamba nti ojja mu Uganda naye bino obimanyi okimanyi nti n'ensi gy'ojja mu bino bye bigenda mu maaso articles mpitirivu nnyo eziwandiikiddwa about this Bruce Afran yawandiika article nga kalo kabiri abiri mu gumu kaakamala okuggwa n'atachinga evidence muyitirivu nnyo we're downloading a report here from the internet or from a website ya Bruce Afran oyo kulembedde omusango guba wabera mu 7 ku ICC yakola report yali very detailed yali very nice osoro gikugolingako kamala okulaba oba ekyali yomanyi let me do a very quick Google search here ndabe that is Bruce Afran yiyo ogiraba eri ku elephant eri ku www.theelephant.info so ukakirikingako kana of course kagenda ku download the PDF go ahead and download most of those kind of reports wobera ngo wandika email ngo sindikira abasajja nga bano you can attach such kind of documents olaba links zino ziri directing to ayogera ekintu wakyogerako nakuterawo ne evidence oba oyagala okusoma further ng'onyiga ku linking eno oba mubira bulungi ku screen mulengera bulungi kanisi so kino kingezaako bagamba kati abakulembeze bana abajja mu NAM summit omwaka faananyi nga bonna tubasindikidde zi emails ez'enjawulo abantu ng'omutwalo omulamba bannayuganda omutwalo omulamba buli mukulembeze netumusindikira email omutwalo omulamba basekuritale baabwe ne tubasindikira embasi zaabwe ne tuzibasindikira awo tuba tuprotestinga era protest tuba tukitadde ku level eyo waggulu kino twakikolako nga bagenda okuleeta wano bimama awards tebabisazaamu nga wabulayo weeks 2 kyabayitirirako abayimbi basanganga emails empitirivu nnyo basanga messages empitirivu nnyo ku email zaabwe ne babisoma ate nga biri riyo owatachingako ka video documentary eyo tugiyina Bobiwine the people's president man tulina kyenkugamba nti naffe ogwaffe maybe tetukoze kimala you get a point articles izo ziri bulungi nnyo evidence yuyo violence and the coercive measures preceding the Uganda election nakutirako evidence yenna yuyo YouTube videos zizo ya NTV you know YouTube videos zizo evidence ngoli omusindikira message nga tagenda kuddawa agambe nti nono omwana byansindikira bujwanga no nga biri factual ngo biri detailed bulungi so naffe nenenyeza wamu namwe nti naffe maybe tetukoze mulimo gumala obu summit obo tuba tusobola bulemesa okubeerawo ani abafunamu ani abafiirwa wafunyemu ki currently nga Uganda's debt now is correcting 97 trillion plus ate nga beyongezi kwewola you know financial tinabana kugwako ne already mwewola sente endala within a period of 2 weeks abasajja abewola trillion 7 so bad so president call eyo jakole yokuberanga the international community can also stand against people like Museveni
we also need to help him. We need to help ourselves. Nabo tulina bayambaka abo ba international community abense ezenjawulo ezo ezi shaking Museveni's blood-stained hands. Yes, omuntu asobola okujja n'ayimira ne Museveni bikuba ekifaananyi naye nga tamanyi kigenda maaso mu Uganda nga alina okumanyisibwa. Kati ono kyali Secretary General wa United Nations naye just kirumira mpiri bbiri kuba amanyi ebigenda mu maaso ne offices ya United Nations Human Rights Office mu Uganda contract bajigano Museveni yagano giri New Winga, you know, office ne bagikuba mu Uganda ne baga tujja bakwasaganya Geneva direct. So a lot happens. Olumu tuyino bajjukiza olumu ne tubasabulamu nabo ne tubalabisa nga president wabagamba ba standing ku principles of professing as ba standing ko, you know. Anyway, let's go on. It's clearly not happening. Well, it is not happening, but we have not given up. We have not given up. We continue to push because we want change. Because the longer we have General Museveni, is the more we have gross human rights violations in Uganda. Is the more that Uganda continues to be indebted and all that comes with it. Right. Bobiwine, you mentioned that. Akantu ako kawulidde. Akantu ako kawulidde. Kanka kudizeyo katono. Because we want change. Because the longer we have General Museveni, kanka kudizeyo katono kawulire bulungi. Community can understand our plight and also align with the values that they profess, values like respect for democracy, human rights, and the rule of law, then we would have General Museveni out of power sooner than 2026. But that's clearly not happening. Well, it is not happening, but we have not given up. We have not given up. We continue to push because we want change. Because the longer we have General Museveni, is the more we have gross human rights violations in Uganda. Is the more that Uganda continues to be indebted and all that comes with it. Of course, I'm Gambian. Singa international community nayo yebereramu ne bringa party yayo ngeyimirira ku values ze professing ze standing ako. Yeah, maybe akasajja kano singa katuvira dde musajja namugamba naye ekyo bibi nabiyogera tebibadde omusajja akyabakala kati naye kenyini namugamba yensonga lwaki naffe tulemeddeko because buli lunaku Museveni lwabeeranga ye mukulembeze wa Uganda gwe balabanga president Uganda yeyongera bweyongezi genda muki genda matiga. So point enkulu awo buta girinya nyo break sina buta girinya nyo bula to girinya ddala break ya to gwa musubi always better no hope ate always ya beranga tobuzabuzibwa tokkiriza muntu kukyankalanya tambulira mu kubuli nkyukakyuka. So topowa in brief. Right. Bobiwine, you mentioned that in passing, but a few years ago your driver was killed in what you describe as an attempt on your life. You were arrested. I mean, are you still afraid of being arrested or even worse? And have you received threats about this? I have survived very many assassination attempts by Ugandan security. During the elections, I survived gunshots. But even recently, a few months ago, about 3 months ago, when we had the National Inter-Platform countrywide tour, I survived assassination, and the assassins were arrested and handed over to police, but that's all that it was. Yes, I fear for my life. I fear for detention. I fear for persecution. But like you said, I fear for my life because I know that the regime is bent on eliminating all kinds of challenges. Right. I mentioned President Museveni. Do you think he will? Yes, of course. Mwena muchimanyi bulungi nti president ya surviving the assassination attempts nyingi nnyo eziwera nno era nga mbuzi gyabadde ba reference gyabadde akolanga ddamu ekibuuzo ekyo mukyajjukira ekisajja kye baakwata recently awo nga kirina pistol kimaze gikokinga bulungi nnyo sasa riri mu kyemba bulungi ne bakikosa abaana baffe bakivumbi abo gwe balengera bulengeza awo kubeera nga bali awo
ba Elibabu naba Edi Mutwe batawa bali sharp-eyed, you know, era baba batunula bulungi nnyo. Oyinza okulowooza nti atutundudde gwe nenga atunuulidde kiri mu nsawo yo, so bamu identifying nga mangu nnyawo bagenda okucheckinga omusajja nga seba adrawinga closer president amusembera emundu eri mu kyegundi sasa eri mu kyemba bulungi nnyo okumunyiganyiga ate emundu yenga tegwa. Naye poliisi yalaga unprofessionalism muyitirivu nnyo, so poliisi yajja emundu negisawo na naked hands. Kandi weebuuza lwaki ekizibiti muba temukikwata bulungi nga bwe kinakwatibwa. Nenzijukira nti okozi bonna beebamu, omanyi tugenda twerabira nti bonna beebamu, you know, sibaji mundu ne bagijjawo bujjawe bati. So president kyayogeraawo nti bamala omukwata ne bamuhandinga oba poliisi we byakoma, walezeemu muwuliro oyo musajja we byakoma. Ekiragira ddala nti abakola ebikolobero bino ababeera basindikiddwa okola obulabe eri president babamanyi, you know, babamanyi bulungi nnyo. He will run, or his plan is to hand over to his son? I know that General Museveni will definitely run for as long as he can open his eyes. Dictators don't just live like that. But also because we have information that he has bodily weaknesses, he has been trying to force his son on the people of Uganda illegally, because his son is a military general, a serving military officer who is, according to our constitution, barred and restricted from involving in partisan politics. But his son moves from place to place in full guard of the military and police campaigning. However, we strongly believe that that is just a woodwink, that General Museveni is going to come back and will continue coming back the same way Robert Mugabe used to do. Right. I want to turn now to a law that's been passed in May, the Anti-Homosexuality Act. It calls for life. Yeah, of course, mwena mukimanyi bulungi ba dictators abasinga babira bagala batamani baabwe baba badira mu bigere. Era nga it's evident mwena mukiraba nti bagezaako okupushinga kino ekintu ekya mutabani wa Museveni. Naye of course nga president bakugambye just kuzaabuza Museveni alowooza akyalina amaanyi. Yes, ate n'obuyinza wagala nnyo. Ate n'ekirala wotunuuliramu mu group yaabwe tewali muntu mulala n'omu gwe baanakyalinga. Mutabani waabwe batandisemu nakyalinga mwaka guno, naye baaba Mukama Katonda yatusaasira. Mukama Katonda alina engeri gy'ayambamu abantu be. Munnange ng'akeera ku makya Mukama Katonda oyo gw'olaba ng'atonda mutabani wa Museveni how should I describe this, kwegamba yamutonda n'amuggyako ekintu ekisinga omugaso mu nsi eno, common sense oba n'amagezi. Gwe ne introduction n'obeera ng'olina gisomera ku kapapula oba ku ssimu, kati esimu weggwako batule n'asooka avuya. Wezikira bweti, manyi esimu esobola okuzikira bweti, n'asooka avuya. Nomulaba ng'akankana bw'ati engalo, nomulaba yinayina nga tategeera kiddako. Ekigambo how are you n'akyogera emirundi ng'esatu. Ladies and gentlemen, awo akapapula nga kabuze. Awo essimu ng'ezikidde ayina okunyiga batoni eddekaalamu ekigambo ekiddako. Tulina ekizibu. Sebo oyo rejimu ya Museveni gwerimu bakola ki bapreparingira, and I'm very sure nawe kenyini gwandaba mutabani wasinga. Anyway, obudde bugenze emboze jakuba yalula kuba Internation number naye ngugambye good morning taina kintu na kimu kyasobola kwejjira mu mutwe n'omukubba emiggo 10. So ekyo Mukama yakituwanga kirabo. Gukoma kafaananyi singa ali ayogeranga president waffe. Ate ne bamuwolereza bitya nti si wa bigambo mbwe simanyi wa bikolwa gasiya bulolo nyawula.